ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മളെല്ലാവരും ആദരിക്കുന്ന ശ്രീ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, ഡോക്ടർ ജ്യോതിദേവ് കേശവദേവ്, ഈ പി കേശവദേവ് ട്രസ്റ്റിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റി, ലിറ്റററി അവാർഡ് കമ്മിറ്റി, സാഹിത്യ അവാർഡ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനായ എന്നെക്കുറിച്ച് ഇത്ര നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ ജോർജ് ഓണക്കൂർ, ശ്രീ മണിയൻപിള്ള രാജു, ശ്രീ വിജയകൃഷ്ണൻ, ഇത്ര നന്നായി പ്രാർത്ഥന പാടിയ ഡോക്ടർ അരുൺ ശങ്കർ, Srimati Sunita Jyotidev, and above all my fellow laureates today, Dr. Banchi, Sabu. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട അതിഥികളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഞാനിന്ന് വലിയ സന്തോഷത്തോടെയും വിനയത്തോടെയും നന്ദിയോടുമാണ് ഈ പി കേശവദേവ് അവാർഡ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇത്രയൊരു മഹാൻ എഴുത്തുകാരൻ്റെ പേരിൽ നൽകിയ ഈ അവാർഡ് 21 വർഷമായിട്ട് നൽകുന്ന അവാർഡിന് എനിക്ക് കിട്ടാൻ, അതുമാത്രമല്ല ശ്രീ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഞാൻ എത്ര വർഷങ്ങളായി കണ്ട് അഡ്മയർ ചെയ്ത് ആദരിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന ശേഷം അദ്ദേഹം നേരിട്ട് പരിചയം കൂടി ശരിക്കും നന്നാവാൻ സഹായിച്ച ശ്രീ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ വലിയൊരു ഭാഗ്യമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ശ്രീ ജോർജ് ഓണക്കൂർ പറഞ്ഞു ഞാൻ മലയാളികളുടെ അഭിമാനമാണെന്ന്. ശരിക്കും അത് പറയേണ്ടത് ശ്രീ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ കുറിച്ചാണ്. എല്ലാ മലയാളികളുടെയും അഭിമാനം. ഞാൻ അദ്ദേഹം ഓർക്കുന്ന പോലെ ന്യൂയോർക്കിലാണ് ആദ്യം കാണുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിലിംസിൻ്റെ ഒരു റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് എന്നെ ക്ഷണിച്ചു, എനിക്കെല്ലാം കാണാൻ സാധിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന ശേഷം, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുതിയ സിനിമകൾ പോരാന്നൊരു ചെറിയൊരു പരാതി, പക്ഷേ 1-2 വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വന്ന ശേഷം അതും കാണാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് merely an honor, it's a solemn responsibility. അതിൻ്റെ ഒപ്പം I want to congratulate Dr. Banchi Sabu. To work for children who suffer from type 1 diabetes is not a small matter. And to have done so over the years and in such a great humanitarian spirit, I think is also being recognized, not just his excellence as a doctor, but his amazing vision of attempting to help people in dire need throughout. എനിക്കിതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ അതിശയമില്ല. ബിക്കോസ് ജ്യോതിദേവ് 7ാം ക്ലാസ് മുതൽക്ക് അച്ഛൻ്റെ ഡയബറ്റീസ് കണ്ടിട്ട് ആസ്പത്രി കയറി ഇറങ്ങി വന്നിട്ടാണ് ഒരു ഡയബറ്റോളജിസ്റ്റ് ആയത്. ഡോക്ടർ ജ്യോതിദേവനെ തീരുമാനിച്ചത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അച്ഛനെ പോലെ എഴുത്തുകാരനാവാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛന് അനുഭവിച്ച ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, രോഗിയായിട്ട് അത് അനുഭവിച്ചതിനെ ചികിത്സിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവസാനത്തിൽ അദ്ദേഹം എടുത്ത ചോയ്സ് ഇതാണ്. എൻ്റെ മക്കൾ എഴുത്തുകാരാണ്, അപ്പോൾ എനിക്കറിയില്ല, രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എന്തായാലും വരാൻ ഒരു ആഗ്രഹമില്ല അവർക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ താങ്കൾക്കും ഈ 2 ചോയ്സസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. താങ്കൾ എടുത്ത ചോയ്സ് നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിനും ഈ നഗരത്തിനും കേരളത്തിനും മാത്രമല്ല ലോകത്തിന് ഒരു സംഭാവനയാണ് ഡോക്ടർ ജ്യോതിദേവ്. ഹി പ്രസൻറ്റ്സ് റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സ് അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ്, attends conferences. Every time I call him, he's in some new city presenting the latest research findings on diabetes. So it's a great honor to be associated with all these illustrious people on this podium today. ഞാനൊരു മലയാളിയാണ്, ഞാനൊരു മലയാളി എഴുത്തുകാരനാണ്. ഞാനൊരു എഴുത്തുകാരനാണ്, പക്ഷെ ഞാനൊരു മലയാളി എഴുത്തുകാരനല്ല. അതാണൊരു സത്യം. ഡോക്ടർ ജോർജ് ഓണക്കൂർ എനിക്ക് അവാർഡ് തരുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം എൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം മലയാളത്തിലുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതാത്ത 2 പുസ്തകങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട് മലയാളത്തിൽ. എൻ്റെ ചില പ്രസംഗങ്ങളും ചില ആർട്ടിക്കിൾസിനെയും പുസ്തകമാക്കിയിട്ട് മാതൃഭൂമിയും ഒക്കെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നാലും എന്നെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇംഗ്ലീഷാണ്. എൻ്റെ ഒറിജിനൽ എഴുത്തുകളൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ സാഹിത്യ അവാർഡ് കിട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മറുപടി പ്രസംഗം എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. I won't take too long, but I think it's important to do justice to the literary spirit of the occasion by delivering this part of my acceptance speech on literature anyway in English. So let me start with a question. Why are giant brains so rare in the animal kingdom? The answer lies in the heavy cost of thinking. Amongst all creatures, humans are an evolutionary oddity. Our brain just accounts for 2 to 3% of our body weight, but it consumes nearly 25% of our body's energy. Even in stillness, our brains are tirelessly at work, greedy organs. They're not moving muscles,
but they're imagining. They are busy to imagine, to doubt, to dream, to fear. It is this burden of the brain that shaped us. Homo sapiens, the thinking ape. But thinking was not always a blessing. Unlike the lion who never questioned his own supremacy, we were once trembling prey on the savannah, the underdogs, and that primal fear has followed us into our villages, our empires, our factories, even into the polished halls of modern civilization. That fear has often made human beings suspicious, anxious, even cruel. Much of human history, its wars, genocides, ecological devastation, are but the violent outbursts of a species haunted by its own insecurities. So how did we soothe ourselves, we humans, we insecure, frightened, dangerous animals? We told stories. When facts failed to calm our fears, we weaved myths. Stories became our balm, our bond, our greatest invention. Through stories, we learned to share our joys and sorrows, to build trust, to dream of tomorrows that we could not yet see. And in more recent times, we made movies of our stories as well. For centuries, of course, we could ask whose stories were told. The grand epics of the world sang of kings and conquerors, of saints and sinners. The ordinary human being, the daily struggler, remained a silent shadow, nameless in the pages of history. Then came a shift in literature. A literary revolution began to unfold. Writers began turning their gaze away from palaces and towards pavements. The epic was no longer the exclusive tale of emperors. It became the story of the farmer, the factory worker, the woman waiting at a bus stop, the child selling flowers by the roadside. This global awakening is absolutely epitomized by P. Kesavadev. He was the torchbearer of it from Kerala. He did not come from the ivory towers of literary elitism. He came from the raw, bruised heart of society. His life was his literature. A freedom fighter, a social reformer, a rebel. He lived what he wrote, and he wrote what he lived, just as Adoorji said. In his novel, Odeyal Ninna, Keshavadev gave us Pappu, the rickshaw puller, a man of dust and sweat. Pappu's story was not sung by bards in royal courts, but Keshavadev ensured that the world heard his voice in Malayalam. Through Pappu, Keshavadev shattered the myth that only kings have epics. He showed us that the rickshaw puller, too, carries an epic in his heart. Keshavadev was not merely an author who wielded the pen with literary finesse. He was a social visionary who employed literature as an instrument of liberation. His works like Odeyal Ninna, Pranalayam and others transcended aesthetic delight and became manifestos of human dignity, challenging the entrenched hierarchies of caste, of class, of institutional orthodoxy, even of literary convention. So in an era when Malayalam literature, and Adoorji knows this better than I do, was ensconced in the comfortable zones of romantic idealism, Keshavadev shattered that complacency. He brought to the center stage the life of the common man, the rickshaw puller, the destitute, the marginalized, elevating their narrative from the periphery to the epicenter of literary discourse. His oeuvre was an act of social defiance, a clarion call to awaken collective conscience against casteism, against poverty, against feudal patriarchy. Today, how prophetic his words seem, and I quote, "The literature of the future," he said, "will not be about thrones or temples, but about the streets and the riverbanks where life truly happens." No wonder the gold fell from my shoulders at that line. So, Odeyal Ninna, which of course everyone references, even when I mentioned to my staff that I was going to be honored with this award, the first thing they said is, Odeyal Ninna. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ഹിൽട്ടൺ ഹോട്ടലിലാണ് ഓടയെന്നല്ല, പക്ഷെ എന്നാലും it was not just a novel, it was a landmark event in the history of Kerala. At a time when Malayalam literature basked
As I said, in lyrical escapism, he dared to pivot the literary gaze towards the bruised realities of the working class. And that's why I think the kind of nameless figures in our literary consciousness suddenly found a voice. And this chronicle of survival amid societal apathy, the very idea of who deserves to be immortalized in literature was changed. My Malayalam is limited. നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എൻ്റെ മലയാളത്തിൻ്റെ യോഗ്യത. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മലയാളം പ്രോസിനെ കുറിച്ച് എന്നെക്കാട്ടും നന്നായി മലയാളം അറിയുന്ന ആൾക്കാർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എത്ര വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം മലയാള ഭാഷയിലും മലയാളത്തിൻ്റെ സാഹിത്യ ഭാഷയിലും കൊണ്ടുവന്നത്. He explained that essentially your sentences can carry the grit of the soil. മണ്ണിൻ്റെ ആ സ്വാദാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കിലുണ്ടായിരുന്നത്. And this, of course, made literature accessible to those who had been excluded from its domain. Yet his style was great enough to demonstrate emotional intensity and philosophical depth without great linguistic ostentation. In doing so, he expanded the expressive range of the Malayalam language itself, allowing it to speak of pain, dignity, and defiance in a tongue that was not just literary but lived. So this influence of Keshavadev on Kerala's society was profound and far-reaching. His writings reflected not only social realities, but provoked introspection, ignited debates, and catalyzed change. And yes, of course, he ignited socialist movements, trade unionists, social reformers, and young writers alike. His portrayal of class struggle resonated with the collective consciousness of a society grappling with feudal hangovers and caste hierarchies. And the Malayalam reading public itself became democratized, and a new generation of writers catered to new tastes, new interests. So it was his contribution, particularly with this breakthrough novel, was not just somebody producing literary masterpieces, but someone writing manifestos of cultural resistance. The power of literature was embodied in the work of this great man. So I cannot claim a fraction of justification to earn an award named for this giant of a writer. But if I can think at all about what might remotely link him to me, it would be perhaps a consciousness of the larger role of the public intellectual in a society fraught with polarizations and moral ambivalence. At a time when so much of information is overwhelming us, on our mobile phones, our internet, our WhatsApp messages, speed is threatening depth. Keshavadev's life reminds me, and perhaps should remind all of us, that the true function of the writer, and therefore also of the public intellectual, scholar, the activist, is to stand up for what he or she believes is right according to his conscience. That is what I would think I would hope to do, and I hope I have done. Sri Adoor Gopalakrishnan വലുപ്പവും പൊക്കവും ഉയരത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു വാക്കും മിണ്ടാൻ പോകുന്നില്ല. നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ പലർക്കും സങ്കുചിത രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമ്മളെല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ ഇതല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു അവസരം. ഒരു മഹാൻ വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ ഒരു അവാർഡ് ഒരു മഹാൻ വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ എടുത്തു. അതിൻ്റെ ഒരു നന്ദി പറയാൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. Along with Dr. Sabu and his pioneering work in diabetes care and also diabetes education, promotion and charity, I must admit it was startling to discover you were heading the RSSDI until I realized that stood for the Research Society for the Study of Diabetes in India. I think some people in Nagpur and Delhi might want to take that acronym away from you, but it's a very striking contribution you have made. And of course, your work for International Diabetes Federation has already been known. And I think what is important is that he too, in the tradition of Keshavadev, whom we are honoring today and we're being honored by today, has also done a great deal of social empowerment through his work
for underprivileged children suffering from diabetes. So I think your work, Dr. Sabu, embodies the very spirit of Keshavadev's philosophy as well, where science, service, and human dignity are inseparable, and that is so important. So let me once again conclude. എനിക്ക് നന്ദി പറയാനുള്ളത് പലവർക്കാണ്. പി കേശവദേവ് ട്രസ്റ്റ്, ശ്രീമതി സീതലക്ഷ്മി ദേവ് ഇന്ന് വരാൻ സാധിച്ചില്ല, എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട്. അവരാണ് ദ മെട്രിയാർക്ക് ഓഫ് ദ ട്രൈബ്. പക്ഷേ അവർക്ക് എൻ്റെ സ്നേഹാന്വേഷണം പറയണം. ജ്യോതിദേവ്, Dr. George Onakur for chairing the jury and making this very generous decision. I'm very grateful. Sunita Jyotidev for having organized all of this and helped us. Dr. Jyotidev himself, അദ്ദേഹം ശരിക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞു നിർബന്ധമാണ് ജൂണിൽ തന്നെ അവാർഡ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ജൂണിൽ ഞാൻ ഇല്ല, എന്താ ഞാൻ ചെയ്യുക, അടുത്ത വർഷം വരട്ടെ ചോദിച്ചു. അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇല്ല, ഈ വർഷം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ തരാൻ പോകുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അടുത്ത മാസം ആക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പോൾ എല്ലാ ട്രസ്റ്റീസിനും അവാർഡ്സ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. You have preserved Keshavadev's legacy with unflinching commitment for 21 years, and I hope this will continue. Your efforts have ensured that Kesavadev is not a static relic of the past, but continues to be a moral force in the present. And so, friends, in this world and in front of Adoor Gopalakrishnan ji, I would like to remind you that while we are drowning in data, while we are surrounded by noise, we should always remember that stories have the power to heal. And the stories of Keshavadev have reminded us that literature is not a luxury. It is a mirror, a torch, and sometimes a gentle hand that lifts us from despair. And I hope that in my writing, even though I have moved away a little bit after my initial novels and short stories to writing critically about policy and about politics and about history, my concern remains very much to overcome this old primal legacy that I described to you, that the cost of thinking gave us fear, because the art of writing can give us courage. This recognition is not an end but a beginning, a renewed obligation that I feel to engage with literature and society with the same ethical intensity that Keshavadev exemplified. It is a call to uphold the values of fearless expression, critical inquiry, and humanistic compassion in all spheres of public and scholarly life. I've truly tried to do that, and if I continue in my own way, I will always try and uphold these principles once again left to us by Keshavadev: fearless expression, critical inquiry, and humanistic compassion. I hope that you will hold me to that promise. I thank once again all those involved in the Keshavadev Trust for giving me this award. Let this moment then not be a culmination but a reaffirmation that the human epic, the epic story of all of our lives, is not that of kings, but in fact a tale that belongs to each and every one of us, a song that can be sung by all. Thank you so very much. Nandi, namaskaram. Jai Hind.